So, willkommen zurück zur Disco Elysium. Eine neue. Dann willkommen zurück. Zwischen tatsächlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bin so ein bisschen an einem Punkt, wo ich mir überlege, ob das Spiel Sinn für mich eventuell abbrechen sollte. Aber ich versuche einfach mal dran zu bleiben. Schauen. Einfach mal was. Bin nämlich inzwischen noch ein bisschen, was heißt, bin ein bisschen faul, was mein Mikro angeht. Da ist nämlich so ein kleiner Zweitarm dran und den muss ich abschrauben. Das steht mir hier jedes Mal im Weg. Wenn ich doch einfach ein bisschen chillig sitzen will. Gut. Was machen wir? Haben beim letzten Mal, glaube ich, hier... genau, der Typ ist ja noch da. War der hier nicht gerade mit einem... Naja, wie auch immer. Ich denke, wir haben ja alles erledigt. Wir haben auch mal wieder einen Fähigkeitenpunkt und wir müssen echt mal hier zur Potte kommen. Ach, hier echt lange von rum. Dumpty Dumpty Dumpsende. Wie ob ich das alles brauche. Wie komme ich denn da drüben? Eine alte Kartenabreißerkabine in Betrieb. Also in den Haus kommen wir auch nicht rein, wenn ich das gerade... Dieser Küstenabschnitt wird seit Jahrzehnten nicht genutzt. Haben Edinburgh. Jamborg, Sonnenbrille für Biker Bulle. Bringt. Wird gern auf Luft. Oh ne, die ist neu. Gewandteil. Das Kalkül. Oh, da, genau, hier waren die Forscher, ne, mit denen wir wieder reden. Winzige Käfige sorgfältig gebaut. Diese feuchten Holzschalter riechen nach Brandbeschleuniger und gehen trotzdem nicht in Flammen auf. So nah am Meer ist es beinahe unmöglich, ein Feuer zu entzünden. Ist das so? Schwere militärische Absperrungen sind von Kugeln durchfallen. Der Bulle tanzt im Wasser hin und her. Hilfgekriegt. So, dann spricht man doch mal mit. Here we go. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this jam. Alter, deine Frau sucht dich. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly.
He looks like your understanding of a scientist. Is that the police? Why are the police here? Kryptofaschist, was? Don't worry, Gary. I'll handle it. Sie müssen Morell sein. Kryptozoologe? To what do I owe the pleasure? Lena schickt mich. Sie macht sich große Sorgen um. Wartet darauf, dass sie zurückkommt. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the AL-81. Ja, das war ich. Ich habe die Schleuse mit meinem Motorwagen beschädigt, aber mittlerweile ist sie repariert. Wir können den Rückweg antreten. You broke the water lock with a motor carriage? But there was a billboard in the canal. Not a vehicle. It said Samaran Butter. Ah, also gut. Ich habe das jetzt auch einfach nur eingeklickt, um nachzudenken, muss ich sagen. Sie haben wahrscheinlich recht. Es lag wirklich am Schild. Jedenfalls können Sie sich nun auf den Heimweg machen. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Okay. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Will ich das wirklich wissen? Ich will ihn jetzt nicht seine Lebensgeschichte hören. Also das ist ja das große Ding bei dem Spiel. Was ist denn die Phasmilde? Die kenne ich nicht. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Weshalb ist es so schwierig, sie zu finden? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialised techniques to protect itself from predators, or scientists, in our present case. Wie groß ist die Phasmilde? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Was haben Sie bisher, oder nee, warum interessieren Sie sich so sehr für diese Stillschrecke? Gibt es da draußen nicht aufregende Tiere? typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Ja, da hat er wohl recht. Insekten sind ja weit verbreitet, wahrscheinlich mit einer der, oder wahrscheinlich die weit verbreiteste Artenvielfalt überhaupt auf der Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of my, of any, cryptozoologist's career. But to study it and its defences, find out how it stayed hidden so long. Would be glory itself. Was haben Sie bisher über sie herausgefunden? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Also hat noch nie jemand ein Exemplar gefunden? Not yet.
That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Das ist eine gute Frage, Kim. I know it's real. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Was bringt Sie zu der Annahme, dass sich die Phasmide hier in Martinez herumtreibt? There was a credible sighting here recently. A pair of teenagers described a creature that matched the Insulindian phasmid to an uncanny degree, despite not knowing what it was themselves. Meinst du etwa die beiden Trottel, die da im Hof stehen? It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Vielleicht ist die insulindische Phasmide ja ausgestorben. I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Yes. The females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Das ist ziemlich intelligent. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. There's nothing dispassionate about the way he talks about the insect. Lena scheint sich ziemlich auf ihre Rückkehr zu freuen. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Wusste nicht, dass die Phasmide Leland so wichtig ist. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. Wirklich? Sie hat die Phasmide gesichtet? Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Vielleicht hat sie das nur erzählt, Naja. Man kommt hier so ins Gespräch und dann, ja, du hast recht. Es ist so, als würde man Fußball versuchen, ne? Wenn man über Fußballer, ich bin ein großer Fußballfan, bla bla bla, und die Frau mag vielleicht den Typen und sagt, ja, ich auch. Stell dir vor, ich habe letzte Woche erst bin ich beim Spiel dabei gewesen. Vielleicht ist es ja so ein Ding gewesen. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Vielleicht könnten sie ja ins Whirling zurückkehren. Aufwärmen und später zurückkommen. Fallen zu kontrollieren? No, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel?
is dead set on this. Ja, das glaube ich auch, dass er felsenfest entschlossen ist. I could go for some trap setting. Ich weiß nicht, ob das unser Bier ist, aber wir können zwei liebende Menschen wieder zusammenbringen. Wir könnten die Fallen ja für sie kontrollieren. Oh, das wird Kim nicht gefallen. I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. Kryptozoologie und Polizeiarbeit ähneln einander sehr. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Okay, was mache ich, wenn ich eine Fassmilde in einer Falle, in einer der Fallen ist? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. Was mache ich, wenn ich der Fassmilde in freier Wildbahn begegne? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Verarschen? Ja, komm, lass mal stecken. Ich möchte das nicht. Haben Sie vielen Dank. Your choice. As I said, the chances of you encountering the phasmid are next to zero. But you feel you should have it on you. Something bad might happen. Don't mess around. Take the pheromone. It'll make you sexier. Na gut. Wenn meine Elektrochemie das will und wie dadurch aber wohl, wie das will. Na gut. Ich habe meine Meinung geändert. Besprühen sich mit einer ordentlichen Pheromonladung. Er benetzt sich mit seltsam riechenden Flüssigkeit aus der Sprühdose. Du bekommst die doppelte Dosis, weil du ihm auch deine andere Achselhöhle entgegengestreckt. Schließlich nickt er dir zufrieden zu. Okay. I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Okay, wo stehen diese Fallen? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them, you should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Das Streben nach Wissen ist ein Zweck an sich. Is it? Kim, ich weiß, wir haben einen Job zu erledigen, aber wir stecken doch jetzt hier sowieso fest. Also, das heißt, wir stecken hier sowieso fest, aber wir haben noch Zeit übrig. Wir können uns jetzt mal 1,5 Stunden nehmen, um hier die Fallen zu überprüfen. Und dann geht unser Auftrag weiter. Also manchmal muss man halt auch Prioritäten setzen. Ne? In dem Fall versuchen wir hier dafür zu sorgen, dass zwei liebende Menschen sich wieder finden. Oder dass sie wieder zusammenkommen.
Bruder wieder zusammen sein dürfen. Und dann machen wir das einfach. Wir sollen nur nach Hause, damit Lena sich nicht so viel Gedanken macht. If you think it's important, you have been right before. Ich bin bereit. Gehen wir an die Arbeit. Right. Which means you two can pack up and go back to the whirling. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. Ich lasse mich gerade echt verdammt viel beeinflussen von meinen ganzen inneren Dämonen. But what if the information is vital? On the hunt. Ja, über die Fallen Bescheid zu wissen, scheint ja nicht zu schaden. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Lena hat die Fallen entworfen? Yes. Wie funktioniert die Fallen? Wie funktionieren die Fallen? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Was verwenden sie als Köder? Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Also alles reine Theorie. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Ich glaube auch nicht, dass die... Eine karnivore Gespensterschrecke? Das klingt unwahrscheinlich. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Was werden sie tun, wenn diese Fallen nicht funktionieren? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Vielleicht existiert die auch gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach nicht existiert. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Lassen Sie mich etwas anderes fragen. Yes. What? Ich mache mich auf den Weg. Wir sollen jetzt die Fallen überprüfen, meinte er. Können wir mit ihm noch reden? Was hält er denn von der ganzen Sache? Hello, I'm Gary. Very generous of you to help us out, officer. Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about, after a little probing first. Hat wohl offenbar was gegen Kim ethnische Herkunft. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Ist die freie Natur nicht so ihr Ding? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Danke. Ich kenne mich da aus. Zwei von degenerierte genau mein Feld. Niemand ist perfekt. Sie waren sicherlich auch schon mal versucht, etwas zu trinken.
Oh, I've been tempted. But someone has to stay strong for Revocall. He pronounces Revocol with a hard K, unlike other people. Ich auch, Revocall. Serious question time. This man is no innocent. No one is. Wissen Sie irgendwas über den Mann, der hinter dem Whirling Inrex gehängt wurde? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. Wirklich? He's not feeling very comfy in his clothes, is he? Strange. Wait, ist das der Typ aus dem Keller? Ist das Ihre Tasse? My mug? Why would you think that? Die haben gelber Mann gesagt. Mit so etwas werfen nicht viele Leute um sich. Really? I hear it all the time. All in jest, of course. No offense meant to anyone. Das erscheint mir immer noch verdächtig. Habe ich erwähnt, dass die Tasse am Tatort eines Lynchmords gefunden worden ist? Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Dann gehört ihm tatsächlich die Wohnung. You're not going to find me, are you? Ach was, Gary. Ich will einfach nur Informationen von Ihnen. Whew. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Kann es sein, dass er was gesehen hat und deswegen, heißt denn der Anführer nochmal? Ihr wisst schon, die fette Schweinebacke, die auf sein Geld sitzt. Dass der deswegen die Tür offen lassen hat, damit er erschreckt wird, damit er nichts sagt? Here we go. Start pumping that sweet info. Wie haben Sie den Müllcontainer aufbekommen? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Warum interessieren Sie sich für den Müll anderer Leute? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. Er hat da recht. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Gary, haben Sie die Kleidung eines Mordopfers des Mannes, der hinter dem Whirling Inrex gehängt wurde, in diesen Müllcontainer geworfen? Officer, please. Let me explain. It's not like that. Erklären Sie sich. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged.
and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Okay, was ist dann passiert? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Okay, I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. Irgendwie ist das nicht sehr glaubwürdig. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before, but where? Was ist das für ein seltsames Geräusch? What sound? Kommen Sie mir nicht blöd. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede. I haven't the slightest. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. Na gut, reden wir über etwas anderes. Erstmal. I hope I could help your investigation, in my small way. Does this mean you were in his apartment, admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be interesting to tell him. Beherrschung. Sie waren überrascht, meinen Kollegen Lieutenant Kitsuragi zu sehen. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sail. I meant no offense, truly. Haben Sie ein Problem mit Zeoliten? No, no problem at all. Okay, also Gary, Sie leben in der Nähe, in einer Wohnung im Martinez? Sure do, officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Vielleicht tasten wir uns mal voran. Es stand nicht zufällig vor kurzem Ihre Tür offen. In my home. Yes. When I was going to... How did you know? Soll ich Ihnen das stecken? Ja, komm. Herr Everett Clay befand es für notwendig, Ihre Wohnung zu öffnen. Mr. Clare unlocked my apartment? Boah, das sage ich nicht. Keine Sorge, ich bin nicht hier reingegangen. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. As he lowers his tone, he hunches his back. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, worum es ging. Ich habe nur die Tür geöffnet. Whatever it is, tell him I'm silent as the grave. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. Aha.
I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. This scared him proper. He's positively melting from fear. Has to prop himself up with a lot of anger to keep it together. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Ja, He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door opening operation. Okay, 58%. Ich probiere mal jetzt herauszufinden, was er da hat. Warum bewegt er sich so hin und her? That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Etwas, was er darunter trägt? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Er hat das einfach mitgehen lassen. Wie ich sehe, sind sie ein Liebhaber hochwertiger Gefechtsausrüstung. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Warum haben sie diese Kleidung wirklich in den Müll geworfen? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Warum haben sie mich angelogen, Gary? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Wissen Sie, wer den Gehängten auf dem Gewissen hat? I always thought it was the Union, but I sure as hell won't go around saying that anymore. You have my word. I don't know, and I won't be running my mouth on this subject anymore. Aha, also deswegen wollen sie ihn Angst machen, weil er gesagt hat, dass die Gewerkschaft das war. Geben Sie mir das Rüstungsteil jetzt. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. But so light to hold, like a bag of cotton. Wir sind hier fertig, Gary. Sind wir hier fertig, Gary? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Also darum ging es. Er hat halt Gerüchte rumgeplaudert und die wollten ihn kalt stellen, okay.
Danke für Ihre Hilfe. Wir haben jetzt 2 Fähigkeitenpunkte bekommen. Da gucken wir gleich mal rein, wo wir die ausgeben. Und wir haben den Kyras. Fair Weather T 500 Kyras. Kann ich auch selber anziehen. Willenskraft Schmerzgrenze. Soll ich so ein abgetragenes Scheißding tragen. So, was haben wir denn jetzt hier tatsächlich erledigt? Wir haben jetzt hier oben, kontrolliere die Fallen. Und wir haben den einen Auftrag komplett erfüllt. Kontrolliert die Falle in Land's End, weit nördlich des Feldgebäudes. Das sollen wir jetzt letztes ausführen, ne? Gut, dann gucken wir mal nach den Fallen. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Du siehst um. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. Dann greifen wir nach der Falle. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Sieht man auch, ne? Wenn man die Falle anschaut, da sieht man ganz klein diese schwarzen Dinger, die da rumfliegen. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Das Grinsen können Sie sich schenken. Ich erwarte nicht, irgendwas zu finden. Ich helfe bloß ein paar Bürgern und schnappe etwas frische Luft. I meant no offense, just... Heißt, das ist nicht die super beste Arbeit, Kim. Aber was wollen wir machen? Hinter komme ich nicht hin, oder? Leute haben Geld bezahlt, um hier zu parken. Heute würde niemand dafür bezahlen. Ich würde halt gerne raus. Kommen wir aber nicht hin, oder? Komm ich nicht weg? Andert. Da oben lang? Nee, oder? Nicht. Oder war das hier? Ja genau, ich muss einmal auf. Da ist der Typ, ja genau. Da ist noch eine Falle. A
familiar apparatus lies among the reeds, another one of Morel's traps, weighed down by stones to keep it in place. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. Okay, dann greif mal nach der Falle. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Ja, ich sage nichts. Neither does the lieutenant. He just raises his collar. It's cold out, as always. Wird das dann nicht auch abgehakt? In der Nähe des Kanals. Da wo wir reingekommen. Wer weiß, ob hier überhaupt was findet. Der Funkturm koordiniert Schiffsverkehr in der Bucht. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal an dem alten Bunker Halt. Machen hier einen Cut und dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, dass ich dieses Mal tatsächlich die 4 Folgen, die Wochen vorgesehen sind, hinbekomme. Ich habe es leider beim letzten Mal nicht geschafft, aber ich werde euch, glaube ich, dann auch mal informieren, ob ich das hinbekomme. Okay, dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.